Maji ni tarehe 21 mwezi wa 10 mwaka 2022. Mahali popote ambapo ulipo, hujambo na karibu katika Mwanzo Habari siku hii ya leo, tukiwa tumekuandalia mengi na tukikujia moja kwa moja kutoka Nairobi, Kenya. Mimi naitwa Victor Wanaswa, na nikukumbushe kwamba unaweza kufuatilia taarifa hizi katika tovuti yetu ya www.mwanzo.com, mwanzotv.com, na pia unaweza kusema nasi katika mitandao yetu ya kijamii tukipatikana kama Mwanzo TV katika mitandao ya Facebook, Twitter na pia ule wa Instagram. Tuanzie nchini Tanzania, na kikosi kazi cha kuratibu maoni ya wadau wa kidemokrasia wa vyama vingi vya siasa nchini Tanzania kimewasilisha mapendekezo yake kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Leo hii. Miongoni mwa mapendekezo ya kikosi kazi hicho ni kuwepo mjadala wa kitaifa ili kupata mwafaka kuhusu muundo wa muungano, madaraka na rais, uchaguzi, rushwa na mengineyo. Kuchambua hotuba ya kufunga, maoni na mapendekezo yaliyotolewa katika mkutano wa wadau na kuainisha masuala muhimu ya kufanyiwa kazi. Kuandaa mpango kazi wenye masuala 9 yaliyoainishwa. Kuchambua na kuandaa maoni na mapendekezo kuhusu swala la mikutano ya hadhara na mikutano ya ndani ya vyama vya siasa. Kuandaa taarifa ya awali ya kikosi kazi iliyowasilishwa kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 12 Machi 2022. Kukaribisha maoni ya wadau. Kutoa maoni kwa serikali kuhusu utungaji wa kanuni za kuratibu mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa. Kuzungumza na wadau mbalimbali wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa kwa upande wa Tanzania bara na Zanzibar ili kupata maoni yao. Kuchambua maoni ya wadau na hatimaye kuandaa ripoti ya kikosi kazi. Maeneo yaliyofanywa kazi Mheshimiwa Rais ni kwamba baada ya uchambuzi wa kina wa hotuba ya kufungua na kufunga, maoni ya wadau yalitolewa katika mkutano wa wadau wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa. Kikosi kazi kiliainisha masuala 9 ya kufanywa kazi, nayo ni haya yafuatayo. Kwanza ni mikutano ya hadhara na mikutano ya ndani ya vyama vya siasa. Pili ni masuala yanayohusu uchaguzi. 3 ni mfumo wa maridhiano ili kudumisha haki, amani, utulivu na umoja wa kitaifa. 4 ni ushiriki wa wanawake na makundi maalum katika siasa na demokrasia ya vyama vingi vya siasa. 5 ni elimu ya uraia. 6 ni rushwa na maadili katika siasa na uchaguzi. 7 ni ruzuku ya serikali kwa vyama vya siasa. 8 ni uhusiano wa siasa na mawasiliano kwa umma. Na mwisho, lakini sio kwa umuhimu, ni katiba mpya. Nimesikiliza vizuri uwasilishaji uliofanywa vizuri sana na Profesa Mkandara, na nimesikiliza vifungu vyote ambavyo amevisema. Wengine nilikuwa nasema hilo kweli, lakini ni maoni ya kikosi kazi. Sasa niseme kwamba tumepokea, na kama mlivyoona ripoti yenu ina mambo kadhaa ambayo hata baada ya kupokea sisi kwenye serikali itabidi nasi tujipange vikosi kadhaa, wale watunga sheria, wale wa kuangalia mambo ya siasa, wa kuangalia mambo mengine, wa kuangalia mambo ya katiba. Inabidi tujipange vikosi kadhaa ndani ya serikali, na pengine tuje tuwaombe tena baadhi yenu kuingia katika vile vikosi vya serikali ili tuyafanyie kazi yale mlioyaleta. Kuna ambayo ni mepesi, tunaweza tukayafanyia kazi haraka, lakini kuna ambayo lazima tukae tuangalie sheria zilizopo zina mapungufu yepi, wapi kuna mapungufu na tunayabadilisha vipi kutokana na maoni yenu. Lazima ifanywe hiyo kazi. Kwa sio jambo kwamba leo tumekabidhiwa kesho tunaanza kutekeleza maoni ya kikosi kazi, hapana. Lakini kikosi kazi kimetupa inputs, kimetupa mambo mazuri sana ya kuyazingatia na kuyafanyia kazi kwenye kazi zetu za serikali. Kwa hiyo kwa ufupi niseme tumepokea na tutayafanyia kazi.
na nikisema hivyo wananchi nao wanisikie kwamba tumeyapokea na tutafanyia kazi. Lakini nilikuwa naomba kwamba kama ingewezekana tungezirudufua hizi kopi nyingi tu, tukazitoa katika dhana ile ile ya uwazi na ukweli, tukazitoa marekebisho ya kikosi kazi, lakini wananchi wakaelewa kwamba maoni ya kikosi kazi si mwisho, si amri kwa serikali kwamba lazima mfanye hivi kikosi kazi kimesema. Tutaitana tena tuangalie na hali halisi ndani ya serikali, lakini hali halisi ya sheria zetu. Profesa Rwekaza Mkandala akiwasilisha mapendekezo hayo mbele ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, na mengine ambayo ameweza kupendekeza ni kuwa kuhusisha sheria, katiba na kura ya maoni na kuweka sharti la muda wa mchakato wa kutambua kuanzishwa kwa jopo la wataalamu watakao tengeneza rasimu ya katiba mpya, pia kuundwa kwa jopo la wataalamu katika wataalamu wa katiba watakaoteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Tanzania na Zanzibar. Rasimu hiyo ya jopo la wataalamu ipelekwe bungeni ili ipitishwe kuwa katiba mpya. Na kikosi kazi hicho hata hivyo kimependekeza mikutano ya hadhara kuruhusiwa sambamba na mabadiliko ya sheria mbalimbali zitakazowezesha mikutano hiyo kufanyika kwa njia ya ufuafu. Rais Samia Suluhu ameweza kusema kwamba mapendekezo haya ameyapokea kwa uzuri na serikali itaifanyia kazi, japo wakasema kwamba isiwe ni amri kwa serikali ya Tanzania. Mtazamaji, tusonge mbele na turejee hapa nchini Kenya sasa, kuambatana na zoezi la kuwapiga msasa mawaziri wateule ambao waliweza kuchaguliwa na Rais William Ruto. Na Mithika Linturi aliyependekezwa na Rais William Ruto kuwa waziri wa kilimo amesema wizara yake, iwapo ataidhinishwa, itahakikisha kuwa swala la uhaba wa chakula nchini limezikwa katika kaburi la sahau. Linturi aliyefika mbele ya bunge kupigwa msasa ameongeza kuwa kilimo cha kisaki ama ukipenda GMO itasaidia kuongeza lishe nchini. Wengine waliohojiwa leo hii ni pamoja na waziri mteule wa michezo wa Babu na Mwamba, mwenzake wa elimu Ezekiel Machogu na Rebecca Miano. To submit to the authority of this house in making sure that the legislation that we propose, the ideas that you come with, will go a long way in improving food productivity, in making Kenya food secure. You can label the maize that you buy or the food that you buy from a supermarket, so that when you go to your own supermarkets, you are able to identify whether you want GMO or not, or choose to die of hunger and not taking GMO. That issue seemed to have been put under the carpet. Maybe because we do not want a CS that might also abandon farmers. Maybe he can tell us why he abandoned members of parliament. Mr. Speaker, for those that have never known, you see, when a gun is put on your head, and you understand when you have a CEO who is almost a terrorist, there is also a court order here that bars me from accessing my own house, where on documents. Mr. Speaker, I give up. Yeah, it is here. The nominee is trying to use court to gag the committee from getting issues of integrity on him, Speaker. That is very critical. And Linduri, are you nervous? No, I am not. I am not. Wakati haya kijiri, viongozi wa makanisa nchini Kenya wamezungumzia mchakato mzima wa kuwachuja mawaziri ambao waliweza kuchaguliwa na Rais William Ruto, na kumtaka rais kuwateua mawaziri ambao wana maadili mema ili waweze kuwahudumia Wakenya katika nafasi hizo za uwaziri. Conference has brought together that reconciliation to any key position, first of all, is the prerogative of the president. That's the first point. Secondly, the president has the right to appoint someone he can work with. But the third one is simple. He has to be sensitive to all Kenyans. Because first of all,
the president is not going to pay these people from his pocket. These people are going to be paid by the public fund. And to that effect, the issue of integrity comes first before everything else. Our proposal is that no one should be given any state appointment if that person has gray areas. That is questionable. That is our position. It is unfortunate that whereas the people of Kenya have invested enormous resources to create a robust and independent judicial system, some judicial officers still run their offices with impunity. Kenyans are shocked at the speed with which the ODPP has of late been withdrawing cases associated with people who are well connected amidst condemnation of others by high-ranking government officials. We are in addition concerned with imposition of laws, regulations by foreign nations and all organizations and their influence at our domestic decision-making processes. This act of neocolonialism must be brought to an end. We have clear boundary of roles which we have to play. We as a church, we support the state and we pray for even for the president. In our prayers, we pray for unity, for political unity, for everything else. But that does not mean to say we can stop others from. Tugeukie kilio cha wanafunzi sasa, na wanafunzi kutoka kaunti ya Turkana wanaosomea katika vyuo vikuu na taasisi mbalimbali mjini Eldoret wamelalamikia agizo lililotolewa na serikali ya kaunti hiyo kuwa hawatapata ufadhili wa masomo yao kutoka kwa hazina ya masomo. Wanafunzi hao wameeleza kutamaushwa kwao kutokana na ujumbe uliotumwa kutoka kwa Wizara ya Elimu kuwa hawatapokea ufadhili huo, wakidai kuwa huenda wengi wao watasitisha masomo yao ikizingatiwa kwamba wanatoka katika familia maskini. We are depending on that because we are coming from pastoral community where perhaps we are depending mostly on bursary. We are depending muchly on that. If the county government is not to work upon that, as a student, we are going to give a demonstration in the entire street of the Eldoret, Lodwar, where IRAT's campus is, where ATTI, where the other colleges, because we are really affected, because we are coming from vulnerables, and we are still giving us to be vulnerable more. And the government has been paying the school fees through bursaries since all that. Now, I need, as the chair of the High Rights, I need this message to reach the CAC about this issue. It is a very critical issue since the bursary money were helping the vulnerable groups around, since the schools are catering for many people who are not able to get the school fees. I hope this message will reach them with immediate effect as we wait their feedback as from Monday. Aje itakuaje tutanyimwa pesa, kama High Rights itanyimwa, kama ATTI itanyimwa, na watoto wanahangaika Eldoret because of fees. Sisi kama leaders tutaamwaje? Sisi kama utaenda kutuwekea kwa pages ya kwamba uwezi wapee hizi mashule pesa, sisi tutaanzia wapi? We are not happy kuona hizo list ya hizo mashule, so we need an action to be taken, please. They are just giving a list of schools that will not benefit from this. So we need the action to be taken. Why they put these schools in the pages ya kwamba wezi pata pesa? We need a best reason. Wakuja watueleze before waeke hizo, wameshaweka, but wanatakana wakuja explain before wapeane hizo pesa. Tazamaji, tuelekee nchini Nigeria. Na miaka miwili baada ya maandamano ya EndSARS, vijana nchini Nigeria wamerejea barabarani kuandamana na kuadhimisha miaka miwili ya machafuko ambayo yalitikisa taifa hilo. Waandamanaji walikusanyika katika lango kuu la Lekki, sehemu ambayo waandamanaji walipigwa risasi na kuuawa na polisi mwaka wa 2020. Tazama. Ni takriban miaka miwili sasa tangu maandamano ya kupinga kitengo cha polisi kilichotuhumiwa kuwakandamiza wananchi cha SARS kutikisa Nigeria.
Vijana walianza maandamano tarehe 7 mwezi Oktoba mwaka 2020 wakishinikiza mabadiliko ndani ya kikosi cha polisi cha SAS kilichokuwa kikituhumiwa kwa unyanyasaji, mateso na mauaji ya kiolela. Lakini miaka miwili baadaye hakuna mabadiliko yameshuhudiwa. That shot our citizens, they must be brought to book, and a public apology by the government. They want to use election to cover up everything so that people can move on. We are not moving on. We are not keeping quiet. We are not keeping silent. We must get justice. Na japo Rais Muhammadu Buhari alivunja kitengo hicho, hadi kufikia sasa familia zilizokumbwa na unyanyasaji huo bado zinasubiri haki. Shirika la Amnesty International limesema kuwa watu 40 bado wamesalia jela, huku majopo yaliyobuniwa kuchunguza ukatili wa polisi yakishindwa kutoa haki kwa waathiriwa. I don't know what happened here on 20th of October 2020 that the government massacred its own citizens, and not just here in Lekki, all over some other part of Lagos and across Nigeria. And definitely after 2 years we have still not gotten justice. Makundi ya kutetea haki za kibinadamu nayo yanasema zaidi ya watu 10 walipigwa risasi na kuuawa na maafisa hao wa polisi tarehe 20 Oktoba mwaka 2020 katika lango kuu la Lekki mjini Lagos, ambapo palikuwa chimbuko la maandamano hayo, madai ambayo serikali ya Nigeria na jeshi zimekataa katakata. Years ago we were killed. We are very aware of the devices of the government. When you tell a big fat lie repeatedly enough, the truth becomes what you say it is. They are trying to make us forget and make it look like it never happened. But yes, it happened. Hata hivyo, maafisa wa polisi nchini Nigeria waliwatawanya waandamanaji hao wa amani kwa vitoa machozi, wakidai kuwa walifanya hivyo baada ya kuzua vurugu. Lakini uongozi bora, uhaba wa nafasi za ajira na usalama yatakuwa masuala yatakayozingatiwa na vijana nchini Nigeria katika uchaguzi mkuu wa Februari mwakani, wakati taifa hilo litakwenda debeni kumchagua mrithi wa Rais Muhammadu Buhari ambaye alijiuzulu baada ya kukamilika kwa mihula yake miwili kikatiba. Victor Wanasu wa Mwanzo TV. Na mtazamaji, kumbuka kamati ya bunge ya uteule ambayo imekuwa ikifanya usaili wa wale ambao waliweza kuchaguliwa na Rais William Ruto kuwa katika baraza lake la mawaziri linakamilisha kibarua hiyo kesho kwa kuwahoji wateule ambao watakuwa ni 4 kabla ya kuweza kuenda kuandika ile ripoti ambayo itakuwa inawasilishwa kwa Rais William Ruto kuhusiana ni nani watakuwa wamechaguliwa au watakuwa wameidhinishwa na kamati hiyo kuwa mawaziri katika baraza la Rais William Ruto. Na pindi tu haya yatakuwa yamefanyika, basi Rais William Ruto atakuwa anatangaza baraza lake, ama atakuwa anatangaza wale ambao wameidhinishwa na bunge la kitaifa au wameidhinishwa na kamati hiyo ya uteule ya bunge la kitaifa, ili waweze kuapishwa na kuanza kutekeleza majukumu yao rasmi. Na kando na hayo, mtazamaji, kumbuka tuliweza kufanya mahojiano naye kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Kiza Besigye, ambaye amekuwa akipigania shughuli za kidemokrasia na pia kuweza kuwania wadhifa wa urais katika taifa hilo kwa takriban miaka 40 hivi, na atakuwa anaelezea hayo yote katika mahojiano ambayo tuliweza kuifanya na kiongozi huyo, na itakuwa inakujia hiyo Jumapili mida ya saa 10. Hivyo basi mtazamaji, na usikose kujiunga nasi katika mahojiano haya ambayo yatakuwa nakujia siku ya Jumapili.
na pia unaweza kufuatilia yote haya katika mitandao yetu ya kijamii na vile vile katika tovuti yetu tukipatikana kama www.mwanzotv.com, na pia katika mitandao yetu ya kijamii tunapatikana kama @mwanzotv.com. Hebu sasa mtazamaji, niweze kabla ya kuondoka studioni ni kuache na sehemu tu au kipande cha mahojiano haya ambayo tuliweza kufanya na kiongozi huyo. Mimi naitwa Victor Wanaso, na kwa niaba ya wote ambao waliweza kufanikisha matangazo haya na kutakia usiku mwema, tazama sehemu ya mahojiano hayo. Those of us who are still lucky to be alive, I think it will be extremely the utmost betrayal to give up. Is this man under arrest? I have spent the greatest part now of my life. Stopping now would not salvage anything anyway. I'm determined to continue to the extent that I can to see that we live a country at least in which our children can have better prospects than we have had.